ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। শুভ সন্ধ্যা। আজকে 10ই এপ্রিল। আমরা জানি স্যার ক্রিশ্চিয়ানিয়ার ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের 271তম জন্মদিন। 1755 খ্রিস্টাব্দের আজকের দিনেই এই মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল। আর তার জন্মের পর থেকে পৃথিবীতে সুন্দর একটা চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষকে সুস্থতার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুরু হয়েছিল 1755 খ্রিস্টাব্দ পর থেকে তার কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে উনি শুরু করেছিলেন। উনি এমডি, আমরা জানি উনি মডার্ন মেডিসিনের এমডি ডাক্তার ছিলেন। পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথি কনভার্টেড হয়ে হোমিওপ্যাথির প্রসার ওনার হাত থেকেই শুরু হয়। আমরা এই কম বেশি আমরা এটা জানি। আজকে সময়কালের মধ্যে আমাদের টিআইআরএইচ এর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয়ের যে নতুন আবিষ্কার, যে সংযোজন, আবিষ্কার বলতে আবিষ্কার প্লাস রিয়েল হোমিওপ্যাথির স্বার্থে, চিকিৎসার স্বার্থে তার যে অবদান, আজকের দিনটাকে আমরা স্মরণ করব রিয়েল হোমিওপ্যাথি। বর্তমান সময়ে হোমিওপ্যাথির সঙ্গে রিয়েল হোমিওপ্যাথির যে বাস্তবতা কতটা এগিয়েছে, সেই নিরিখে আমরা আজকের দিনটাকে স্মরণ করব। স্যার স্যামুয়েল হ্যানিম্যানকে এই নিরিখে আমরা স্মরণ করতে চাচ্ছি। প্রথমেই আমি উপস্থিত টিআইআরএইচ এর সমস্ত শিক্ষার্থী, যে দূর দূরান্ত থেকে অনেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের, এবং কর্মকর্তা, টিচার্স, সমস্ত গুণী ব্যক্তিদের আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা শুরু করছি। আমি এই সাবজেক্টের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে, এই তাৎপর্য নিয়ে প্রথমেই বক্তব্য রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব ডক্টর প্রণব চক্রবর্তী মহাশয়কে। আমরা জানি, হ্যাঁ দাদা, একটু দাদা আমাদের যে লিডার ডক্টর প্রবীরকে দিন আগে। ঠিক আছে, হ্যাঁ প্রবীরকে দেওয়াই উচিত। আচ্ছা আচ্ছা, সরি, উনি আমাদের লিডার। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক। লিডার। আমি অনুরোধ করব ডক্টর প্রবীর দাস মহাশয়কে। উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের এমডি অর্গানন অফ মেডিসিনের চেয়ার রয়েছেন। আর আমি ডক্টর প্রবীর দাস মহাশয়কে বলার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ ডক্টর শ্যামল কুমার বিশ্বাস স্যার। আজকের এই দিনটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন, যে 10th এপ্রিল, যেই দিনে ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1755 খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছোটবেলা থেকেই একজন ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন এবং তার পড়াশোনা, ডাক্তারি পড়া, একদম এমডি ডিগ্রি অর্জন করা একটা তার শিক্ষার্থী হিসাবে এবং ডাক্তার হিসাবে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন একজন অ্যালোপ্যাথিক ফিজিশিয়ান হিসাবে। কিন্তু ইনি ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে দেখলেন যে তখনকার দিনের যে অ্যালোপ্যাথিক সিস্টেম অফ মেডিসিন বা অন্যান্য সিস্টেম অফ মেডিসিন, তাদের ট্রিটমেন্ট পদ্ধতির কোনো প্রিন্সিপাল ছিল না। উইদাউট প্রিন্সিপালে তাদের ট্রিটমেন্ট চলছিল এবং তাতে কি হয়, মানুষের
সুস্থ করার চেয়ে মানুষকে বেশি অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে হ্যানিম্যান তার নিজস্ব ডাক্তারি চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই ছেড়ে দিলেন, যে ডাক্তারি করাটাই উনি ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে ট্রান্সলেশনের নিজেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য ট্রান্সলেশন করার, এই যে বিভিন্ন বঙ্গানু অনুবাদ, এই ধরনের ট্রান্সলেশন ওয়ার্কের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে গেলেন। এখানে আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, জাস্ট একটা ইন শর্টে যাচ্ছি। তো এই ট্রান্সলেশন করতে গিয়ে তিনি হোমিওপ্যাথির আবিষ্কার করলেন, কুলেন্স মেট্রিয়ামেডিকার, সেখানে একটা লাইন দেখে। তারপর তার ধারাবাহিকভাবে মেডিসিন অফ এক্সপিরিয়েন্স, সরি, মেডিসিন অফ এক্সপিরিয়েন্স, তারপর তার 1810 সালে অর্গাননের ফার্স্ট এডিশন প্রকাশ পায়। এইভাবে হোমিওপ্যাথিটাকে তিনি নিয়ে চলেছেন, এক এক ভাবে এক এক সময় পরিবর্তনের মাধ্যমে, চেঞ্জের মাধ্যমে। কিন্তু বেসিক প্রিন্সিপালকে কিন্তু তিনি ঠিক রেখেছিলেন, যেটা বেসিক প্রিন্সিপাল, তিনটে ল নিয়ে হোমিওপ্যাথি দাঁড়িয়ে আছে। সেই তিনটে ল হচ্ছে ল অফ সিমিলিয়া, ল অফ সিমপ্লেক্স, ল অফ মিনিমাম। আরো কতগুলো প্রিন্সিপাল আছে, এই তিনটে বেসিক প্রিন্সিপাল নিয়ে কিন্তু তিনি এগিয়ে গেছেন। এবং পরবর্তীতে তিনি ভাইটাল ফোর্স, থিওরি অফ ক্রনিক ডিজিজ, থিওরি অফ ডক্ট্রিন অফ ড্রাগ ডাইনামাইজেশন, ডক্ট্রিন অফ ড্রাগ প্রুভিং, এইভাবে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আলটিমেটাম তিনি মানব সভ্যতায় একটা নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি, যে চিকিৎসা পদ্ধতি কিনা মানুষকে সুস্থতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যে চিকিৎসা পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্ট করলে কারো কোনো রকম নতুন ধরনের জটিল রোগ তৈরি হয় না, এরকম একটা পরিস্থিতি, এইভাবে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এর সঙ্গে আরো অনেক মহাপুরুষ মনীষীরা এসছেন হ্যানিম্যানের পরবর্তীতে। ডক্টর হেরিং এলেন, ডক্টর বনিং হোসেন, ডক্টর বোগার, ডক্টর কেন্ট, একেবারে 1900 সালের দিকে। তারপর আরো মহামনীষীরা এসছেন। কিন্তু হ্যানিম্যানের যে বেসিক প্রিন্সিপাল, এটা ঠিক রেখে তারা একটা জায়গায় কোথাও যেন আটকে গেছেন, যে সিকের, মানুষকে সিক থেকে হেলথে উন্নীত উন্নীত করার যে প্রসেসটা, সেটা হ্যানিম্যানের একটা জায়গায় যেন আটকে গেলেন। সেই জায়গা থেকে আমাদেরকে, যেটা আমাদের স্যার ডক্টর শ্যামল কুমার দাস সিকের প্রথম ডেফিনিশন দিলেন, এবং সিকের ট্রিটমেন্ট কি করে হবে সেটাও একটা চিকিৎসা পদ্ধতি, নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি, সেটা নাম আমরা রিয়েল হোমিওপ্যাথি যেটা নামকরণ হয়েছে, সেটা গত 7-8 বছর যাবত আমরা এগিয়ে চলছি। এই হোমিওপ্যাথির ধারাটাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি একটা নতুন আলোকের হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে। তো হ্যানিম্যান যেখানে শুরু করেছিলেন বেসিক প্রিন্সিপাল দিয়ে, সেটা যখন প্রায় 200 বছর যাবত এগিয়ে চলেছে, সেই 200 বছরের 225 বছর পরে বা এই সময়ে এসে ডক্টর শ্যামল কুমার দাস এটাকে নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যে হোমিওপ্যাথির সিক এবং তার ট্রিটমেন্ট কি হওয়া উচিত। তাহলে এই হোমিওপ্যাথি একটা, হোমিওপ্যাথি রিয়েল হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থাটা একটা নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে আমাদের হোমিওপ্যাথির, মানে শুধু হোমিওপ্যাথি বলবো না, সারা পৃথিবীর চিকিৎসা জগতে একটা নতুন পদ্ধতির ট্রিটমেন্ট, যেটা কিনা মানুষকে সত্যিকারের সুস্থতা দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি, তাহলে আজকের যে হ্যানিম্যানের বাদ, যে অর্থাৎ হ্যানিম্যানের জন্মবার্ষিকী আমরা পালন করতে চলেছি, সেই হ্যানিম্যানের জন্মবার্ষিকী, হ্যানিম্যানের যে
হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতির সার্থকতা কিন্তু তখনই সার্থক হবে যখন আমরা এই হোমিওপ্যাথিটাকে ঠিকঠাক ওয়েতে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারবো। এ নিয়ে আর আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাইছি না। স্যার বলবেন, আমাদের আরো লার্নার যে প্রফেসররা আছেন তারাও এটার আলোকপাত করবেন, হোমিওপ্যাথি কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করছে এবং রিয়েল হোমিওপ্যাথি আমাদেরকে কিভাবে আরো বৃহত্তর ট্রিটমেন্টের জায়গাটায় আরো ঠিকঠাক ওয়েতে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা তারা আলোকপাত করবেন। আমি আর দীর্ঘায়িত করব না বক্তব্য। সবাইকে আমার স্যার, শ্রদ্ধেয় গুরু ডক্টর শ্যামল কুমার দাসকে প্রণাম, এবং আমাদের টিচার্স ফ্যাকাল্টি যারা আছেন তাদেরকে সশ্রদ্ধ সম্মান জানাচ্ছি, এবং আমার যে শিক্ষার্থী আছেন, শিক্ষার্থী বন্ধুরা আছেন, তাদেরকেও আগামী দিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জানিয়ে আজকের মতো আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ শ্যামল। ডক্টর প্রবীর মহাশয়কে, দারুণ বলেছেন উনি। আজকের দিকে রিয়েল হোমিওপ্যাথির উদ্ভাবক ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয়ের যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে উনি আলোকপাত করেছেন। আজকের এই বিশেষ দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডক্টর স্যামুয়েল হানিম্যান সাহেব। চিকিৎসা জগতের বিপ্লব এসেছিল ওনার জন্মের সাথে সাথেই। তারও আগে যদি আমরা দেখতে যাই, আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয় হিপোক্রেটিসকে। উনি যে বিখ্যাত ওনার যে সে বিখ্যাত বাণী, it is more important to know what sort of person has a disease than to know what sort of disease a person has। যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে মডার্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছিল, এবং শুরুটা হয়েছে এটাতে শুরু করেছিলেন ডক্টর হানিম্যান সাহেব, বা পরবর্তীকালের বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন আমরা জানি। নবযোজ সংযোজন যেটা করলেন ডক্টর আমাদের স্যার এই সময়কালের মধ্যে ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয়, যে আরো এই যে ডিজিজটা বেসিক্যালি ডিজিজ, ওনার যে যোগ আরো দুটো ডিজিজ আবিষ্কার, ওনার একদম মৌলিক আবিষ্কার, ডিজিজ দুটো আবিষ্কার করেছেন আমরা জানি, পোস্ট ট্রমা সিনড্রোম এবং হচ্ছে পোস্ট র্যাবিস সিনড্রোম। এই যে জীবন্ত কিংবদন্তি বলবো, যে বিখ্যাত একজন উনি প্রয়াত হয়েছেন, একজন জীবন্ত কিংবদন্তি আমার সামনে বসে রয়েছেন। কথাগুলো বলতে আমার ভয় লাগে, কাঁপি আসলে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কথা বলতে পারি না স্যার উপস্থিত থাকলে। এতটাই নলেজ কম আমার বলার আমার ত্রুটি হলে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন, আপনারা সবাই স্যারও ক্ষমা করবেন। তো আমরা গর্বিত যে আমরা পেয়েছি এরকম একজন মহামানবকে, মহামানবের জন্মদিন আর একজন মহামানবকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এই নিরিখে আলোচনা করার জন্য আমি এছাড়া ডক্টর জানাকে ডাকো ডক্টর জানা বাবুকে, আজ উনি তো উপস্থিত আছেন, দেখছি না। স্যার একটু আমার মনে হয় ইংলিশে বা হিন্দিতে একটু মিক্স করে বলুন, এখানে আমরা কিন্তু খালি বাংলায় সীমাবদ্ধ নেই। আমি বলবো আমরা স্যার এখন ওরা খুলে বসে থাকবে কি করে বলুন, আপনি তো বলবেন, কিন্তু বাকিরা সবাই হিন্দি বাংলা হিন্দি ইংলিশ বলতে পারে। তারপরে জানা তো পরিষ্কার হিন্দি ইংলিশ বলতে পারবে, কোনো ব্যাপার নয়। সেই জন্য তারপরে আপনি বলবেন। হ্যাঁ আমি বলবো, আমি তো ইংলিশে বলবোই। আমি আমার স্টুডেন্টরা কমপ্লেন করছে, ফোন করছে যে স্যার কি করবো আমরা। আমি সেগুলো তৈরি আছি, ওদের সব কথা জবাব ওরা সবকিছু পেয়ে যাবে এবং অনেক সরি কিছু সরি, পাবে। তাহলে আমাকে ইংলিশ আর বাংলা মিক্স করেই বলতে হতো। ঠিক আছে, সরি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি একটু মনে রাখো আগে। তুমি যা করেছো ঠিক আছে। এবার জানা শিবনারায়ণ জানা ডাকো, জানাকে ডাকো। শ্যামল ডক্টর শিব নারায়ণ জানা, ডক্টর শিব শঙ্কর জানা, শিবনারায়ণ
শিবনারায়ণ জানা। শিবনারায়ণ জানা, উনি হচ্ছেন BK সুর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। ডক্টর শিবনারায়ণ জানা। শুনতে পাচ্ছেন? জানা বেটা, প্রসিড প্লিজ। ওনার একটু প্রবলেম আছে, উনি মনে হয় ট্রেনে আছেন। হ্যাঁ, এই সেরে না, উনি তো অন করেছেন তো, উনি তো অনলাইন আছেন তো। অনলাইন আছেন উনি। ওইখানে ট্রেনে যেহেতু প্রবলেম হতে পারে, বলছিলেন আমি যদি যতটা সম্ভব হলে করব। ততক্ষণ আমাদের ডক্টর প্রণব চক্রবর্তী স্যারকে হ্যাঁ, করেছি। ঠিক আছে ডক্টর চক্রবর্তী, প্রসিড প্লিজ। অপশন নেই আর। স্যার, হ্যাঁ, আর অপশন নেই আপনি গুড স্যার। ইভিনিং থ্যাংক ইউ। sir. Thank you very much, and good evening to all, especially Shamalda, who is Thank our you. host today, host of the function, and all my respected colleagues and my dear students, those who are attending today. At first, I want to tell that this is why this day is celebrated worldwide. Today is the World Homeopathy Day. So this is our big matter of proud, that we are connected with the therapeutic science, which is worldwide recognized among others alternative system of medicine. Why I'm telling it is an alternative system of medicine, though it is not alternative to us. It is now absolutely compulsory treatment, therapeutic science, we can say. It's not like that. As because the mainstream treatment was what as per Hahnemann, Dr. Hahnemann, who has given the name as this allopathy, and this therapy which is started and which is well recognized, well researched. That is how, as per their knowledge, it is researched, and that is how it is that popular. But our therapy, we are very much proud to have this therapy, as because now, especially this era, when we have passed after that, lot of years has passed. I was graduated, after that lot of years passed, and at that time that level was what was and what is now, that we can easily compare, and we can see the changes. And I was just discussing with my student yesterday that Hahnemann has given a legacy to us, and that legacy actually carried out by our great teacher, our sir, who is the discoverer. We can say it's a very big. It was an Hahnemann's dream, which God has fulfilled through Dr. Shamal Kumar Das. And really, we can compare. We can think also like this way. See, Hahnemann was an doctor who was practicing on some therapy, who used to practice on the therapy on their some other therapy, which was going on that, and where he was educated. Why he didn't start practice? As because he was frustrated the process of treatment which was going on there at that time. That is how what Dr. Praveer Das was telling. He left this profession. He started translating the books on different languages. He's a master of language also. Different language he has some skill to do. Also, he's a big chemist. Yes, he's a big chemist. Fast soluble mercury. Mercury can be soluble. It was given to the world by Dr. Samuel Hahnemann. And you see, what is ourselves? What is Dr. Shamal Kumar Das today? If we think on this legacy, if we think, Dr. Shamal Kumar Das was frustrated on the homeopathy what is going on, and truly frustrated.
what I can see, I can feel on the classical practice till you can say 1988. I took admission and I passed out 1995. And after that, so many years I was associated with the homeopathy, and really we are frustrated. We didn't get that much result. Once our mathematical teacher, who is a great mathematical teacher in our college life, Dr. Bera, we used to attend his OPD. A few hundred patients were in a queue, but very few patients was telling that I got improved. Then we used to ask sir, what happens? Sir was to tell, see, if you get 10% patient cured, relieved by you, you will be having very big house, lot of cars, lot of money. There will be no any scarcity of money of you. 10% patients should get relief. So it was his opinion. And his experience, I can think of that at that age of more than 50 years. He was that much as a teacher. So after that, by seeing all these scenario, what was going on in the homeopathy, Dr. SHYAMAL Kumar Das, I little know about him, how he got admission to be graduated. Before that, how much he was fighting, a little bit I know about him. And see the struggle for the homeopathy, real homeopathy. Not by for the really homeopathy. Actually, what Hahnemann's dream, it was fulfilled by Dr. SHYAMAL Kumar Das. Yes. And today, really, if we have to recognize him, otherwise we cannot show our full respect to Dr. Samuel Hahnemann. As Yes, you know, sir. Dr. Yes. Samuel Hahnemann, what cardinal principle he has established, that was a very big visionary he was. And that is how he can say that in therapeutic science, this individualization concept can be applied. It was a dream to anybody here. All medical science, all therapeutic science nowadays, what is going on? I think any discipline you will not find somewhere, somehow is doing this individualization. And somehow, another thing I can tell, I can now criticize also. You can say it is a criticize. What actually Hahnemann has told, that we have to treat the person, not the disease. Is there any scope to do practice with this classical homeopathy to treat a person? But what we are doing, what we are trying to do the work with sir, with our respected sir, what he is telling about actual individualization. Not before that we didn't get any individualization by taking symptoms totality, by repertorization, by so and so, whatever we are doing. I was talking few days back that we are about, when the discussion was there, what is about the miasm. Miasm was a theory now. I can boldly tell that miasm was a theory to the classical homeopath. Miasm not in practice. Even we have seen in the organon also that in acute disease, there is no need of any miasmatic diagnosis, no miasmatic prescription has a role. But what we can see now, we are not considering it an acute or chronic or this and that or this many symptoms, this individualization, nothing is required. Sir has given a very simple way by which we can give really benefit to the person. What was a dream to Hahnemann? Well, that is how homeopathy came into the world. Hahnemann discovered this homeopathy, which is needed now. I can tell, I was thinking just 2-3 days back, that how many classical practitioners is having CM potency. Hardly 3-4 drugs of CM potency they are having, and they are very much afraid to use this CM potency.
and how much we, with the guidance of sir, how much we are getting result with the CM potency. By using CM potency, everybody is to very surprised how we have started medicine with the CM potency, started treatment with the CM potency. So now this is the time where actual legacy of homeopathy was carried out by Dr. Shyamala Kumar Das. And we will be, with this day celebration, it would be only successful if we give very sincere attention and sincere analytical study of this, of the sir theory, what sir is doing efforts for us. If we do properly follow these things, and that would be the real serve to the suffering humanity. And this day celebration would be successful then when we will take a determination, and we should be bold enough to say this. It's not that somewhere I can do this, somewhere some other place we can do that. It's not that. It's 100%. 100% means 100%, not 99%. If you are following the logic, if you have a belief on the logic, you must go for it with the 100%, not with 99%. And that is the importance of this day. I think so. I think so. We should be very much sincere of this pathy, and sir efforts, what he has done, still he is doing in this age, and that would be truly be evaluated, and that would be truly be respectfully, if we do be very respectful enough to take this knowledge, and we will practice it and will apply it for the suffering humanity. So thank you very much. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে আমার সমস্ত কথাই স্যার ডক্টর প্রণব বাবু সব বলে দিয়েছেন, এত সুন্দর বলেছেন। আজকের দিনের স্যারের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে, স্যারের আবিষ্কার নিয়ে, প্রাসঙ্গিকতা তো বটেই, স্যারের আবিষ্কার নিয়ে এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা শুনেছেন স্যার প্রণব চক্রবর্তী কি বললেন। একজন স্যারের টিচারই বলেছিলেন যে চিকিৎসা জীবনের যদি 10% সাকসেস হয় তাহলে কোনো কিছুর অভাব হবে না। আর আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয়ের আবিষ্কারে আমরা 100-এ 100 কভার করতে চাইছি, এবং এটা পসিবল, সত্যিই পসিবল হয়। ব্যক্তিগত জীবনে দীর্ঘদিন স্যারের সঙ্গে আছি, সেই প্রথম থেকেই আছি। আমার ডাক্তারি জীবনের প্রথম থেকেই স্যারের সঙ্গে যুক্ত আছি, দেখেছি তার এই জার্নিটা আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ভাবে উনি, আমি হিন্দিটা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু হিন্দি তো বলতে পারে ভুলভাল হবে। আরে কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না, আমরা বুঝতে পেরে যাবো, ওরা বুঝতে পেরে যাবে, কোনো ব্যাপার, ওরা কোনো ভাববে না। স্যার বলবে না, আমি হিন্দি বলতে হিন্দি বাংলা করে বলুন, হিন্দি বাংলা করে বলুন। চক্রবর্তী পারবে না, ও রসনাই বলুক, বাকিটুকু আমি বলে দিচ্ছি। আর স্যার বলবেন, হ্যাঁ স্যার বলবেন। কি অসাধারণ, আমি দেখেছি এত ভালো লাগার জায়গা, শেষ আমরা সাকসেসের চরম শিখরে পৌঁছে গেছি। আমি এই নিয়ে বলবো না, রাত তো হচ্ছে, স্যার বলবেন। এবার আমি চাইবো ডক্টর শিবনারায়ণ জানা বাবু নিশ্চয়ই আছেন, ট্রেনে আছে, বলতে পারবে না। আচ্ছা, আর আমাদের মধ্যে পারবো স্যার, পারবো। ও পারবে, পারবে, জানা জানা। ও ফাইন, থ্যাঙ্কস এ লট, ধন্যবাদ। আপনি জানা, শিবনারায়ণ জানা। আমি আমাদের সমৃদ্ধ করুন, হিন্দিতে বলুন, হিন্দি ইংরেজিতে বলুন। হ্যাঁ, হিন্দি ইংরেজিতে বলুন। স্যার হ্যাঁ, ইয়েস, প্রসিড প্লিজ। আজকে আচ্ছা আচ্ছা ইংলিশে বলতে হবে, আমিও ভুলে গেছি।
বাংলা এসেছি ইংরেজি হিন্দি, ইংরেজি হিন্দি, বাংলা নয়। ঠিক আছে, আমি বাংলা বলে ফেলেছি। হিন্দিতে বলতে পারলে ভালো হবে, বলো। ডক্টর চক্রবর্তী, হিন্দিতে ওয়েল नहीं, okay, okay. No, I will be talking in English only, no issue. Those who are Bengali, they can follow English, but those who are non-Bengali, they cannot follow Bengali. So I would start with English only. Uh, we are remembering our master Samuel Hahnemann on this 270th birth anniversary. So everybody of us know the sacrifice, the contribution, the resolution, the matlab, thought process, the philosophy, all these things of our Master Samuel Hahnemann. Uh, we have seen, we know from some time now, or matlab, when we are into homeopathy, took admission in homeopathy. Since then, we are learning and listening about his contribution and dedication and hardship and the humiliation he had to undergo and all these things. So, one thing I would like to highlight or stress upon is that even after facing all such kind of humiliation, torture, and all these things, and hardship in life to earn livelihood. In spite of all these things, he didn't leave his principles behind. He sticked to his principles, and with those principles, he could achieve innumerable heights beyond our thought and imagination. So, it has given us many things. The principles of homeopathy, seven cardinal principles of homeopathy, and the probably the best of the principle he has given is the principle or the theory of chronic disease or miasm. What he did, he to discover miasm, he worked thoroughly for 12 years in a row, from 1817 to 1815 to 27, like, if I'm not wrong. So, for over 12 years, he put in a lot of efforts to discover only these principles of miasm. Because what he could see that prescribing belladonna for acute disease and fever is curing the acute fever, but it is repeatedly there is continuous relapse, and belladonna could not prevent those relapses. So he had to find out what is the reason behind, and he could discover miasm. But one thing is for sure, we don't have very good or clear idea of miasm. We have a few books, we have some good experts, we can know what is miasm and what are the expressions of miasm. But the way uh, Dr. Samuel Kumar, the way Dr. Samuel Kumar Das has outlined, has make us identify the miasms is phenomenal. So this thing, what I have seen in our sir, is extraordinary, uh, beyond my imagination. I have, since the beginning, I have repeatedly intrigued. I have repeatedly knocked, sir. So how could you reach? How could you reach this level of understanding of miasm? And he shared his thought that he used to learn Mayajam from one of the teachers, and also he, through his effort, he has learned this, and from a teacher during I think around the year 95, 96, he used to learn Mayajam by sparing 50 rupees per hour or class, like, and like, and that is a huge amount of fees he had to pay. So, Mayasm, what I have seen,
we have seen excellent results with our real homeopathic medicines. So the thing Hahnemann started, Dr. Shyamala Kumar Das is giving a better shape today. He is giving better ideas to us, and what I should say is an excellent clarity on miasms. We don't have any difficulty nowadays to differentiate in between miasms. Well, syphilis itself is, and metronym is expressive, and uh, matlab, anger, and inside in family and outside family also. So all these this small identifying points of miasms has helped us or helping us to gain excellent results in our practice. But I personally feel we have a long way to go. Uh, Although we have achieved a lot, but we have a long way still, something still, a long way we have to go. And sir is a relentless, tireless physician, putting day in and day out all sorts of efforts, and he is spending sleepless nights over our uh, real homeopathic system of medicine. And I think over time we will be more efficient, and we will be able to get, uh, as Dr. Chakravarti just told, that Dr. Rabindranath Vera, he was also my teacher also. Matlab, I am the batchmate of Dr. Chakravarti. But now I think we are at we can deliver much more results in it, that is 70 to 80% cases. So this kind of achievement IPMI Homes to Master Samuel Hahnemann, and also our respected Dr. Samuel Kumar Das, my sincere gratitude and respect and my regards and tribute to Dr. Samuel Kumar Das on this day. I would extend my good wishes to my colleagues present today over here, and that's everything I had to say. Thank you all. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর জানা। আমরা সমৃদ্ধ হলাম আপনার বক্তব্য, অসাধারণ বলেছেন। কমল দা, শোনা যাচ্ছে না? শুনতে পাচ্ছেন এবার? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, এবার শোনা যাচ্ছে। অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর শিবনারায়ণ জানা মহাশয়কে। এবার আমরা আর কেউ আমাদের মধ্যে যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেউ যদি এই নিরিখে আলোচনা করতে চান, আমার কাছে ইতিমধ্যে আর নাম কারো নেই। এবার স্যার বলুন, এবার স্যারকে ডাকুন, এবার স্যারকে ডাকুন আর কি। ঠিক আছে, কাউকে দেখছি না। মোটামুটি আলোচনা হলো। এবার আমরা চাইবো আজকের দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে স্যার আমাদের বলুন। এবার রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব TIRH এর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্যামল কুমার দাস মহাশয়কে। স্যার বলুন।
Today is a memorable day when Mahatma Samuel Hahnemann incarnated in this world to relieve the suffering people from pain. We want to celebrate this day by reviewing the activities of these sages. Samuel Christian Friedrich Hahnemann is the founder of homeopathy. He was born in early year. In the early year of 10th April, 1755. According to my study, Sir Samuel Hahnemann's invention opens 5 roots of research. 5, it will be 5. Five roots of research. Again, I want to tell you this one. According to my study, Sir Hahnemann's invention opened 5 roots of research, respectively. Study on fundamental research regarding homeopathic science mentioned in the footnote of aphorism 149, where he has written, but the laborious sometimes very laborious, sir, for and selection of the homeopathic remedy most suitable in every respect to each morbid state is an operation which, notwithstanding all the admirable books for facilitating it, still demand the study of the original sources themselves. I want to make you remember that Sir Hahnemann himself was not in a very satisfactory position at that time. What Sir Punab Chakraborty has told, he himself, that means Sir Samuel Hahnemann has himself expressed this one, that it is not up to sufficient. Further research on fundamental, further works on fundamental research should be done. But before myself, I can tell you frankly, before myself, it was not done at all. Only numbers of medicine are increased day by day, from 100 to 8,000 it is now. I think that is why I have reduced the number of medicine gradually from 250 to 10, then 8. So it was a Sir's dream. It was what I have done. It is not my work. It was Sir's desire. What I am doing, that is why I always tell you, this is God-gifted divine root. No credit for this I can demand. So that is why I have in reading still demands the study of the original source themselves, original sources themselves. So you should
consider this one. This is Sir Hahnemann's instruction. What I am doing. So please try to understand regarding Sir's desire and my words. And you can see it both sides of the coin. In one side, still demand the study of original sources themselves, and another side, my activity. And you have to learn thinking this way. What is Sir's desire? What is Sir's dream? What is my activity? Second rule, the research on genetics in the aphorism 81, where he mentioned the fact that the extremely ancient infecting agent has gradually passed in some hundreds of generations. See the greatness of Sir Hahnemann. Sir Gregor Johann Mendel was born before 11th years of Sir Hahnemann's death. So junior Sir Gregor Johann Mendel. But see, the great Sir Hahnemann, who has told that very not be, what can I say, just the direct approach, but Sir's assumption was this: everything is inherited. It was such invention. That invention was coined by Dr. Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel was born in the world 11th years, before 11th years of Hahnemann's death. So junior he was, but Sir Great, the Samuel Hahnemann, he has told regarding this genetics in the aphorism 81, the fact that this extremely ancient infecting agent has gradually passed in some hundreds of generations through many millions of human organisms and has thus attained in incredible development. It in some measure conceivable how it can now display such innumerable morbid forms in the great family of mankind. You know very well, but I have mentioned it only to make you understand that very great Sir Hahnemann dreamed this genetics, which was coined by Gregor Johann Mendel. So, great person is like this. Research on definition of health and its importance in aphorism 9, where he has mentioned and retains all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operation as regards both sensation and function, so that our indwelling reason-gifted mind can freely employ this living, healthy instrument for the higher purpose of our existence. I want to tell you that this is the first definition given by Sir, the great Sir Samuel Hahnemann. This is a definition of health. Before that, it was not there. See, reason-gifted mind. Who is a healthy person? The person is healthy when he is having reason-gifted mind. Otherwise, there was no disease or like this and that. No need of that. Only the person can claim that he is or she is healthy. Then reason-gifted mind was with him or her. So the first definition in the world was given by Sir Hahnemann in the aphorism 9. And with this, I want to tell you that when we prescribe medicine, only with the help of this aphorism 9,
But no, I know very well, no classical homeopath never give any importance to the reason-gifted mind. So, I myself and you also, we are paying respect the Sir Hahnemann, following his activities. So, we are the appropriate follower of Sir Samuel Hahnemann. Let's go. So, reason-gifted mind. If you are having reason-gifted mind, then you are healthy. If you are not having reason-gifted mind, you are not healthy. And if you see, consider that, you will see, yes, no satisfactory evacuation, no controlled anger, no controlled anxiety or negative thinking, no proper appetite, and nothing, all these things. So, first item for a healthy person is a reason-gifted mind. The first definition of health in the world. So are great. Now, research on definition of sickness and patient, and importance regarding three terms with the same. See, it is very, very interesting for me. Sir has told everything, but Sir has not maintained this thing for his own practice. See, Sir Samuel Hahnemann the Great understood who is sick. He has written very clearly. But I think few persons in the world knows well it. There are no diseases. There are no diseases but sick people. This sentence inspired me for thinking today's real homeopathy. This is very important sentence. It is mentioned in Kant's philosophy, page number 22. This sentence inspired me for thinking new. Sir has given this idea, but Sir has not maintained this one. I know why. So, what it means? There are no disease of sick people. That means everybody is sick. But not everybody is diseased. So, you should understand this one. What is sick? Which one is sick? Why it is called sick? What is the explanation behind this word sick? Interesting. For me, there are no diseases but sick people. If the therapeutic scientists can understand this sentence, then they will change themselves for becoming a real physician. Next one, this is also from great Sir Samuel Hahnemann. The physician's high and only mission is to restore the sick to health. Again, you have to understand. You have to understand what is sick. If you have not the clear meaning of sick, then you can never become a successful real homeopath. The patient come to us for treatment. We know very well. We are treating patient, but not taking any information from that very patient. We always interested to take the information from the sick individual. That means what Sir Kent has told. He has the same disease. He has the same disease he had when he was born. And we take the symptom of sick. That means what is this symptom? This is the symptom of, this is the philosophy of earliest part of life. So we treat patient, real homeopath treat patient
not taking any help from science symptom pathological report. We use science symptom pathological report only for the evaluation of treatment. So, my earnest request, you please try to understand the importance, the meaning of sick, the importance of sick. I have told you many more times that sick, who is sick? Everybody is sick. Why it is called? Everybody is having different harmful group of genes. It is inherited from his father and mother. So it may be inactive, it may remain in inactive state, it may remain in active state, it may remain in overactive state. It may not overactive. Overactive means disease state, the patient. But as we are having different harmful group of gene from our parents, which is inherited, so we are everybody sick. So treatment should be started from mother's womb, but it is not done. As because therapeutic scientists have no clear idea regarding the word sick. This is up to this. Let's go. This is undeniable that real homeopathy would not see the daylight if Sir Samuel Hahnemann would not born. Again, I want to tell you, this is undeniable. You have to confess. You have to feel gratitude to Sir Hahnemann that real homeopathy would not see the daylight if Sir Samuel Hahnemann would not born. I, Dr. Shyamul Kumar Das, the inventor and founder chairman of the Institute of Real Homoeopathy, is paying respect to Sir Samuel Hahnemann from the bottom of my heart, following the different works, but not all. Yes. I appreciate Sir Hahnemann for his insight. Oh, one thing I have forgotten to tell you. My goodness, you please forgive me. This is after 4, there is another 5th. Research on how homeopathic medicines works depending on the memory of water molecule. With the help of quantum theory done by Vidolkas, may be rewarded with Nobel Prize. I know you all, everybody know this. But see, what Sir has done, that there is potentization by which medicinal work is transformed, is doing works in the human body. He has explained with the help of quantum theory. See what Sir Hahnemann was dreamed regarding genetic coined by Dr. Gregor John Mendel. Another thing, what Sir dreamed regarding how homeopathic medicine it is coined by Sir Vitolkas. This is he has done with the help of quantum theory. So possibly he will be awarded with Nobel Prize. That route of research also opened by great Sir Hahnemann, Samuel Hahnemann. So he is great. Great person is always great. Okay. I was forgetting to tell this one. Now the last part. I, Dr. Shyamul Kumar Das, the inventor and founder chairman of the Institute of Real Homoeopathy, is paying respect to Sir Samuel Hahnemann from the bottom of my heart, following the different works, but not all. And what point I have given importance, I have told in front of you. Please consider this one. Without Sir Hahnemann, it was impossible. So Hahnemann was the father of homeopathy, and also he
he has helped to bring this new idea, the real idea of real homeopathy in broad daylight. Those who are associated with this institute, all of my students, workers, and followers of real homeopathy are paying respect to Sir Samuel Hahnemann from the core of their heart, following the principles of real homeopathy. So we are here only for Sir Samuel Hahnemann, nobody else. So really, he is the great man. Great man is always great. His works, his activities, everything are great. We are grateful to him. So I think, according to my latest study, it is up to this time. When time will come, I will tell you what more it should be. So I'm very much thankful to you all, what you are doing with me. And see, one thing I want to tell you, that it is spreading day by day. Tomorrow, in the Bortoman Potrika Bengali newspaper, there will be one news regarding me. The newsman was there in the Presidency Correctional Home, not with me. Dr. Ellen Mina has sent him how blind persons are seeing different articles. Only this one will publish. Another thing is very important, that is, genetically blind, they are 6 brothers. They are genetically blind, but they also are able to see something. So with the blessing of God, very shortly, I will be expressed and you will be expressed in the field of therapeutic science. Tomorrow it will be published. And very near future, there will be press conference and it will be arranged by that very police commissioner. And after that, different journal, the one of different journal will be there, and they will think, of course, that what is the scientific view of this root. Although we are all grateful to great Sir Hahnemann. Thank you all. Let me say good night. Thank you very much, sir. So you all should think about this one, what we are doing with the help of Sir Hahnemann, how we can think about and why it is very reasonable. What I am doing is from Sir Hahnemann. It is my credit. So, good night. থ্যাংক ইউ স্যার। আপনারা শুনেছেন স্যার এখন একটা ঘোষণা করলেন, আগামী কালকে বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত হবে আপনার স্যার লেখেন। আপনারা কালকে পত্রিকাটা অবশ্য পড়বেন, সংগ্রহে রাখবেন। আর আগের এই বিশেষ দিনে স্যার সবই বলে দিলেন, আমার আর বলার কিছু নেই, এইটুকু বলবো, জয়তু ডক্টর স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, জয়তু ডক্টর স্যার শ্যামল কুমার দাস মহাশয়। সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অনুষ্ঠানটা শেষ করা হচ্ছে।